Tapi pas mereka ngeliat gue acting, yang gue nggak ada bakat acting sama sekali, yang jelek banget. Everybody knew that I was shit. Oke, what's up Sobat Celup? Welcome back to Jakarta Uncensored. I'm Kelvin. Gue Cepi. Becky, and today we have our guest star, Carissa. Hi guys. Nah, sebelum kita mulai, pada mau minum apa dulu nih? Carissa, what's your favorite drinks? Aduh, Cepi ngomong banget. Drinks. Gin tonic biasanya. Oke, nggak ada. Jadi pilih satu. Ini dong. Yang murah, oke. Oh, anak Amer banget nih. Anak culture. Gue dari dulu sih andalan gue ya. Kenapa Cep? Lu kayak tegang banget? Gue tegang ini sih karena kan kayak kita geser ini kayak cantik gitu kan. Terus kayak pas gitu. gue research juga centang biru lagi gitu. Centang biru ya? Emang kenapa tuh? Gue pengen muntah sekarang boleh nggak? jadi lu gimana ceritanya kayak dapet centang biru? Gitu? Iya, iya. Honestly, gue ngeliat cowok gue dapet centang biru, terus gue kayak, anjir gue juga pengen. Jadi lu kayak tinggal foto ID atau foto apa gitu, terus mereka kayak di Instagram, develop your content, kayak is this blah 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 blah, is it like a real thing, terus udah, lu dapet cepet banget. Dan Nggak, tapi gini, kan lu centang biru nih, berarti maksudnya lu verified. Mungkin orang tahu lu dari pemain film, ya dari aktor, like model, ya kan? You also write poetry gitu-gitu. Tapi kalau dari lu sendiri, lu pengen dilihat sebagai apa sih? Seorang Carissa gitu? gue belum tahu. Belum tahu? Belum tahu. I'm 22, man, like nobody knows sebenarnya kan. Iya sih. Gue sih sekarang lagi mau direct film. Film. Gue lagi nulis film, few film scripts. Terus gue baru shoot my first short movie baru kayak 2 weeks ago. Oh. Itu cast lu berarti kayak teman-teman lu atau? Iya, temen gue. Nah, kalau ngomongin temen kayak gue penasaran sih karena kan memang gue sekolah gue di Anta Berantara gitu kan. Yang kayak gue tuh paling temenan kayak Jaksel Hits gitu dari Calvin doang. lu sekolah di mana sih? Gue sekolah di BSJ. BSJ. Tapi kayak in terms of your social groups, how did you spread out? Awalnya gue pacaran sama orang Indo, Mr. X lah. Mr. X ini tuh fully Indonesian, jadi gue dikenal dengan teman-teman dia yang fully Indonesian. Pas ketika lu ketemu teman-teman itu kan lokal ya? Iya. Berarti kayak lu dapet treat lu yang kayak beda gak? Iya. Did you feel like a gap between you and them, or? Agak. Like, oh, okay, this girl is half white. Our friend is dating another half white girl. Gitu I aja sih, see, yang kayak, I wah, see. Oh berarti because the race privilege ya? I don't know if it's the race privilege, cuman kayak, oh ya udah dia kayak bule aja gitu. Or is because you're pretty? Oh my god. It's because of both. What do Itu you say? subjektif ya, dan dulu gue tuh emo kid banget. I had a pixie cut, and I would always wear chokers. I don't even know how I got a boyfriend at that age. What is this like? Apa sih sekarang namanya? I call it a shag, but everyone Oh, yeah, calls it a shag. mullet. It's a shag. It's a shag. Love a shag. Sorry, what was the question? Mindset gue adalah kayak ketika gue bergaul dengan orang yang mungkin different culture or ngomongnya blasteran, kayak gue sekarang aja gue susah gitu kan, kayak mesti adaptasi dengan minder. Nggak, lu kenapa minder? Gue pernah tanya lu kenapa minder. Ya karena dia cantik gitu loh. Jadi emang kalau cewek di Jakarta Uncensored lain emang nggak cantik? Kenapa lu nggak kayak treat everyone equally aja gitu, kayak sama? Ya bacot, lu ngomong treat everyone Nobody equally. treats everyone equally. Enggak, lu lihat dulu dia ngerekrut talent JU kayak gimana anjir. Semuanya cakep-cakep kan? Recruitment process di JU, Kelvin. Why do you think all of our guests are hot? Ini kecuali dia ya. Salah gue. Iyalah. Ya udah, anjing kenapa gue diserang dai? Dia bener kan, cakep-cakep kan? Kan nggak itu doang gitu kan? Nah kayak gue mau nanya, kalau misalnya dalam entertainment industry gitu memang terjadi hal yang kayak gitu gak sih? Apakah itu hal yang normal atau memang kayak Nah, gimana kalau gitu? kata Cepi itu kan yang penting lihat muka dulu. Nah kalau di Enggak gue yang ngomong ya, itu lu yang ngomong. Kenapa lu harus pakai nama gue? Tapi emang benar. Depends di bidang apa ya. But I mean like it's different. So let's say we're talking about films. Okay, in films you don't necessarily need a conventionally attractive person. They need to have the ability, a personality, the ability Something that appeals. and then you have commercials Yang menjual gitu. yang menjual. Tapi commercial tuh kayak ya udah itu conventionally attractive. Well, you see a commercial, I swear to God, everyone's gonna be fucking offended while you see it because it is just mostly the same women all the time. It's literally a template. Are you a part of it? Of course I'm fucking not. I mean, that's the reality. That's the reality of it. Like, what the fuck am I supposed to say? Like, no, I'm not. I'm different. No, dude. Like, Berarti memang ada privilege-nya ya? of course there is, for sure. Dan itu kayak, it's so easy to see. You totally see it. And me, myself, like, I mean, yeah, I'm a part of it. It's not like you yourself can defy it. No, because I was born this way, baby. Exactly. No, okay, that sounds really self-centered. I was just born half white. Okay. And you are pretty. Shut up, Cepi. Okay, Cepi. Stop trying to flirt with the guest. Oh iya, I'm sorry. Enggak, tapi gue juga punya privilege gitu loh. Kalau misalkan kayak dibilang privilege, gue punya
udah privilege. Kayak gue ngatain orang karena gue jelek, jadi ya orang menganggap itu bercanda. Exactly how Cheppy tokenizes Ini himself. berarti lu bilang apa? Ugly privilege gitu Nah maksudnya? iyalah, ugly privilege. Coba kayak misalkan pacar lo yang sekarang ganteng gitu misalkan, dia ngatain orang baper aja karena kayak dianggap serius gitu. iya dianggap serius kan. What do you see is your biggest achievement so far? Apakah film? Ini agak susah sih, because it's actually a question that I've been asking myself. Same. Film sih. Soalnya Karena layar lebar. enggak, Iya. iya itu, tapi kayak that was the first time gue ngeliat bokap nyokap gue proud gitu loh. Jadi gue bandinginnya dari situ, bukan dari diri gue sendiri. The first time you saw your Iya kan, parents? soalnya gue gak kuliah. Dan mereka tuh pengen banget gue kuliah. Gue graduate high school aja, alhamdulillah gitu. Jadi kayak wow, okay, she graduated, okay cool. So what the fuck are you gonna do now? I'm like, I don't know, I'll write a book I guess. Balik kan tuh soalnya. Nggak semua orang tuh bisa langsung dapat main film gitu. Kayak sebelum main film itu tuh apa yang bisa bikin lu bisa di casting gitu kan? Gue lumayan lama di industri modeling, lumayan lama. So my name was always in an agency. Jadi gue ada agency. Semenjak gue di modeling agency, ya gue dapet banyak offer. Gue notice di modeling agency ini banyak blasteran. Atau enggak yang Manado, yang you know, or white or whatever, but mostly Fair blasteran. skin with Mungkin lebih ke beauty standarnya kali ya. Ya, but no, nggak fair skin juga sih. Maksudnya at least exotic. iya itu. Terus gue tiba-tiba muncul di dunia film, soalnya gue dapet offer gitu kan. Terus nyokap gue sih yang maksa, Cak ayolah coba gitu lah. Why not gitu. Lu nggak kuliah, lu ngapain juga anjir. Kayak kerja sana gitu, buku lu juga nggak laris anjir. Walk and do. Ya dia nggak bilang kayak gitu. Kayak intinya tuh Oke. Intinya itu, Iya sih. jadi Terus gue kayak oke fine. Tapi pas mereka ngeliat gue acting, yang gue nggak ada bakat acting sama sekali, yang jelek banget, mohon maaf ya, gue We love an honest bitch. dude, it was so fucking bad. I was like, what? You want me in this fucking big film? Tapi anyways, gue grateful banget untuk opportunity. Because it was a beautiful learning experience. The producer pun tahu, everybody knew that I was shit. Nah kalau Cepi kan nih dia sering ngomong ke gue kan, standar kecantikan gue sih biasa aja sih. Yang penting ceweknya bening sama. iya karena gue ngomong dulu nih. Kalau gue sih sejujurnya beauty standard menurut gue adalah ketika yang bening memang mulus isi badai. Itu dari lingkungan gua yang nge-build up kayak gitu. Sebenarnya kan itu kan lebih ke personal. To be honest memang lu lihat deh, kalau lu di dalam Jakarta Barat gitu ya. Sorry, gua mungkin ngejudge atau generalisasi, tapi itu yang gua rasain. Kedua, beauty standard memang dari dulu yang gue bilang adalah orang kalau misalkan putih itu masih zaman kolonialisme gitu. Itu kayak orang yang putih itu memang lebih kayak bourgeois class gitu, social status. Nggak manual labor. Jadi gitu masih ya. ada butterfly effect dari kolonialisme kayak gitu. Oh my god. Definitely. Historinya pasti ada banget. Iya. Sebentar. Kalau lu bilang gitu berarti dia nggak cantik dong menurut lu? Iya. Kan dia bukan cici-cici bening, ya nggak? Ya cantik lah. Kenapa dia cantik walaupun dia bukan cici? Kan bukan standar kecantikan lu, Cep. Karena dia guys kita. Mungkin karena post colonialism bukan tentang bening tapi tentang That's why orang fucking putih ya, Cep ya. Enggak. Mungkin yang mulai berasa sekarang lebih ke entertainment industrinya gak sih? Karena menurut gua ya beauty standar terbagi jadi dua sih ya. Kayak ada yang western influence-nya sama yang kayak Asia dari Korea gitu loh. Misalkan sekarang yang Korea opa gitu kan. Mereka pasti yang karena mereka idolanya itu ya nggak salah sih. Very slim, very white, very fair. Ya. Kalau yang western, lo mau ngomong itu slim thick kan ya? Yang itu Kim Kardashian, hip hop culture, because hip hop culture is the new pop culture, right? Ya mungkin lu lebih ngerti kalau yang dari western gitu loh. Ya berarti bukan dari kolonialisme doang dong. Enggak dong. Exactly. So maybe I think me and Calvin and Carissa think that colonialism Udah outdated nggak sih sekarang? Kayak anak-anak muda sekarang pasti influence-nya dari western culture such as hip hop and like Hollywood, which you said slim thick kan tadi. Jadi kayak atasnya slim, bawahnya thick slim gitu. thick with your cute ass. And then yang lu bilang bener, K-pop culture juga ngaruh kayak orang Seenggaknya gue pengen bener. putih. And maybe Carissa has more to elaborate on how women's beauty standards actually are defined by the male gaze. Yeah. And basically, like, the definition of what's beautiful is defined by what men deem favorable. I mean, yeah, that's pretty fucking true if you really look at it. Everything has its roots. Every single thing that we have today is the product of what used to be. So it's like the male gaze has always been a thing. Why do you think women wear corsets dulu? Do you think we really want to be fucking wearing those Why do you think women wore low-waisted jeans? I
I follow the trends, but not because it's the male gaze trends, tapi kayak gue emang It just suka makes you aja. feel good on a subconscious level. Iya. Guys, tapi ngomong-ngomong soal pretty privilege, gue juga pengen ngakuin sesuatu sih. Kayak gue sebenarnya juga one of the reason why it The exists perpetrators in the system. Ya karena example mungkin dari dating scene gitu ya. Nggak mungkin gue ngeliat cewek di Tinder atau Bumble dari bio-nya dulu kan anjing. Maksudnya dari fotonya dulu ya nggak sih? Their first pick. Dan gue tuh kalau main Bumble dan Tinder, gue cepet banget mainnya jadi nggak mungkin lihat bio-nya dulu gitu. Anyway, ya gue juga salah satu alasan kenapa itu terjadi di lingkungan gue gitu. Kayak misalkan ya gue tempat minum gue, kayak kadang-kadang suka ngasih gratisan buat kayak cewek yang gue anggap itu bisa jadi influencer for the place or like model for like photo models gitu. You know? Gratisan juga part of pretty privilege. Yes. Yes. Did you ever pay for anything in your life? You know what's fucked? I make it a point to pay for some things. Because sometimes I feel like when, let's say kalau lagi di bar, kalau lagi party, terus ada yang offer gue minuman atau nggak dibayarin gitu, tiba-tiba gue nggak mau. You don't want to owe them. Iya, you don't want to owe them Because too anything. many guys in Jakarta think that if they- free booze equals sex. Enggak, free booze ikut bawa pulang. Iya, which is ya. Memang gue juga ngakuin sih kayak gitu ya. Secara gue kalau gue cowok, ya kalau ada cewek cantik ya kenapa nggak dibeliin minum gitu? What's your Intention. Yeah, Do you intention. have ulterior motives? Nah kalau gitu sih gue nggak berani ya What, karena you're just gonna spend your money on this girl and for what? because she's Simpin. pretty. Let me explain. Karena memang lebih ke ini sih. Pas ketika gue mau bergaul aja gitu. Karena kan gue awkward ya. Gue social awkward. Apalagi ketemu cewek lebih cantik, gue lebih. Cewek cantik definisi lu adalah bening dan Yap. jadi. Ini agak ngomongin beauty standards Oke. sebenarnya. The reason why kenapa nyokap gue suka sama bule terus sampai blasteran. Sebenarnya tuh orang-orang bule tuh emang suka dengan muka yang eksotis. That's a turnaround. Because it's like That's why it's they compatible. they fetishize us and in the same way we're kind of We fetishize fetishize them. So it goes both ways sebenarnya. You're talking about whitening and whatever, and they're talking about tan and Yes, you know, bener-bener. dark. Kenapa so cantik gak? Cantik. Kenapa? Personality. Gue lempar juga nih. Oh Cep. my fucking. Lu jangan mancing gue dong. Gue ada. Mas, that's in your face. No. Please jangan dimasukin, gue mati anjing. Cep udah sama di cancel. Oke, gini ya. Ini gue ada yang mau gue sampein ya. Beauty standard itu masing-masing kan beda-beda ya. Maksudnya yang salah itu adalah ketika beauty standard gue itu nge-pressure orang. Oke. Terus. Jadi ketika lu bilang kayak Tara Pesut cantik gak? Ketika gue bilang nggak cantik itu bukannya jelek ya. Maksudnya ketika lu bilang nggak cantik, ya lu nggak bisa paksain beauty standard lu ke gue. Sebenarnya lebih kayak gue juga nggak mau ikut-ikutan tren dong lo kayak yang hype-nya kayak nge-glorify gitu loh. Maksudnya gue nggak mau yang ikut-ikutan tren gitu loh. Karena gue berasa memang banyak orang jadi terpaksa ngomong kayak oh iya ikut-ikutan iya gitu loh. Jadi yes man kayak karena trennya lagi nge-glorify gitu loh. Karena itu preference. Karena itu preference, itu pribadi. Kecuali yang kayak sampai gue bilang, kok lu suka sama orang kayak gini sih? Atau nggak yang kayak lu tuh harusnya pakai putihan dikit tahu, lu harusnya kan rankingan gitu. Itu baru yang kayak menurut gue salah gitu loh. Gue ngejudge lu tadi sebenarnya not fair. Gue ngomongin lu juga tadi not fair at all. Soalnya that's your point of view emang. And I can't hate you for that, right? But you can give me input. I could give you input. I guess I would say maybe reflect on maybe why you think it is those ways. And if your beauty standards are toxic maksud gue tuh yang kayak it makes girls feel insecure about their own selves, that they feel need to change. It's sad to see that there's this society that's very hard on them. And yes, there's pretty privilege itu ada banget. And I'm gonna acknowledge that. Dan gue juga harus bilang kayak I wouldn't get the jobs that I have now without that gitu loh. Kayak, I'm not trying to be like an asshole saying I'm pretty, like I'm not, okay? To be inspired by that culture, fine. But don't let it take over your entire culture because we need to appreciate our beautiful and abundant Indonesian culture. Lu punya hak untuk jadi cantik. Dan setiap orang ya memang cantik. Baik lagi, jangan sampai dia terpressure kata kunci itu sih. Kills you, man. Yeah. Kills you, especially comparison. Okay, so bleeding off from what Chepi and Carissa said, my leaving note is actually, it's not that just because me as an individual want something to change or I'm uncomfortable with it, that the whole industry will change. Because things sell, social media sells, especially nowadays. It's more to like a mass change of all of us have to slowly realize. Ya seperti yang Becky bilang, lu harus sadar dulu lah. Jangan sampai lu nggak sadar your biases and your preferences. Karena kalau udah sadar itu the first step to making any change, ya nggak sih Beck? Let's say like we're the younger generation right now. Let's say that we're content creators now. So let's make a difference now, gitu loh. Yes. Maksudnya yang kayak let's use ourselves, let's use our awareness to create the difference and to create the diversity that beauty deserves. So kita jadi bibit aja untuk masa depan.
Yeah. Agree. It's not gonna be an instant change overnight. It never will be. It never will be. But step by step it will be. Kita sadar semua bahwa pretty privilege itu ada, mungkin nggak banyak yang berani speak up about it atau Yeah. kayak menyadari itu ya, Make- even menyadari ya kan. Yeah. Nah mungkin di next episode kita bakal lebih bahas tentang pretty privilege di kehidupan sehari-hari, bukan Yeah. sekedar di entertainment industry doang. Obsesi. Dan kita juga bakal bahas tentang glow up culture. Oke, jadi thank you banget Carissa udah mau join in our video episode. It's been a pleasure, Thank you, thank you. and we would like to say Happy New Year to everyone, Happy Happy New holidays. Year. our viewers. Another day. Bye Happy birthday. It's gonna be great, maybe. Bye bye.